Okay, so today I have to discuss on surface chemistry. Okay, so surface chemistry is an interdisciplinary. Okay, interdisciplinary means that is which is connected so many subjects, so many disciplines. Okay, that's why it is called as interdisciplinary area of research. Okay, where the physical chemistry is connected, chemical physics are also connected. Okay, so residual unbalanced forces exist on the surface of a solid. As a result of these residual forces, the surface of a solid has a tendency to attract, okay, and retain the molecules of the species with which is brought into contact. That means what? That is, the adsorption is a surface phenomena. নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে this is a surface, this is a chemistry. Surface means that is the whole of the things that should be connected to the surface, and in which portion of the chemistry the surface phenomena are deeply studied, that is called as surface chemistry. Okay, so you know that is in middle of the compound fill from all side attraction pull. Okay, সব দিক থেকে ও attraction pullটা পায়, but in the upper side molecule never gets that so much attraction force from upward. ও নিচের দিকে মলিকিউলগুলোর কাছ থেকে attraction force পেলেও উপরের দিকে পায় না. ওকে, ওকে, so কোশ্চেনটা পরে আমি বলবো. So the surface of a solid has a tendency to attract, মলিকিউলগুলো ওই সারফেসের দিকে অ্যাট্রাক্ট হওয়ার টেন্ডেন্সি শো করে. ওকে, সো রিটেন মলিকিউলস অফ other species, so with which it is brought into contact. Okay, so as these molecules only at the surface, their concentration is more at the surface than in the bulk of the solid. তো এই যে সারফেসে মলিকিউলগুলো অ্যাট্রাক্ট করার ক্ষমতার জন্য, দ্যাটস ওয়াই মলিকিউল শুড বি more attracted by in the surface than the bulk. Okay, so on that case what happened? So the concentration of molecules in the surface that should be greater than the bulk, and this process is called as adsorption process. Okay, clear? So the phenomena of higher concentration of any molecular species at the surface than at the bulk of a solid, that is called as adsorption. Nothing but. Okay, so now we have to come adsorption. Solid when finely divided, suppose nickel, suppose palladium, suppose platinum, so on. Okay, have a large surface area. Okay, as this is finely divided, so that is the surface area that should be increases. That should be increases. When the surface area of any metal, suppose nickel, suppose palladium, suppose platinum, so many metal, when increases, on that case the surface area increases. So when the surface area increases, any type of gas that should be attracted from the surface, that should be greater. Okay, when the surface area greater, adsorption also be a greater. Okay, because adsorption is a surface phenomena. Okay, so when any finely divided metal, suppose nickel, suppose palladium, you know hydrogenation, how hydrogenation perform. Hydrogenation, that means the H2 molecule that should be attached. Okay, H2 molecule কিভাবে attached হয়? তো H2 molecule attached on the metal surface. Metal surface may be the nickel, maybe palladium, maybe platinum, so many metals can be there. Okay, so have a surface area and therefore show this property to large extent. Okay, so the solid that takes up a gas or vapor or a solute from the solution. So by this way, solid can absorb gas, can absorb solid, can absorb liquid, and not only that, this absorbed gas, absorbed solid, absorbed liquid, that should be oriented in the surface area. সারফেসে গিয়ে এগুলো সব জমা হতে থাকে. ওকে, so now the point is in which metal this adsorption can be take place. Not only metal, in any compound where the adsorption take place, this
where the adsorption take place are called as adsorbent. ঠিক আছে, যেখানে অ্যাডজর্পশনটা হয় সেটাকে আমরা বলবো অ্যাডসর্বেন্ট, আর যা অ্যাডসর্ব হয় ওটাকে আমরা বলবো অ্যাডসর্বেট। ওকে, সো অ্যাডসর্বেট যদি হাইড্রোজেনেশনের প্রসেস বলি, তো হাইড্রোজেনেশনে তোমার নিকেল ইউজ হয়, নিকেল, রানি নিকেল অ্যান্ড H2 molecule. So রানি নিকেল that should be adsorbent and molecular hydrogen that should be adsorbate. Okay, clear? Next one, adsorption. Adsorption is to be carefully distinguished from the absorption. Absorption থেকে adsorption অনেকটাই আলাদা। Not only the difference between B and D, absorption B থাকে, adsorption D থাকে, not only that, but there must be a significant difference. Why? Adsorption is strictly surface phenomena, okay, but absorption is not a surface phenomena. Absorption is also a bulk phenomena. Okay, so adsorption defines substance adsorbed on surfaces of other substances, but absorption, that is one substance adsorbed not only at the surface but also the bulk of the other substance. Okay, so now the definition, adsorption, that is, it is the phenomena which the substance adsorb on the surface of the other and not pass through the bulk. So that means the molecule should be adsorbed at the surface area, not in the bulk. Okay, and absorption, it is the phenomena in which the substance is not only retained on the surface but possesses the bulk phenomena. Okay, bulkeও গিয়ে প্রবেশ করে। ঠিক আছে, তো adsorption is a surface phenomena, absorption is a bulk phenomena. Adsorption, the concentration of substance is always greater on the interface than the bulk, and absorption, that is the uniform distribution of solute can be there. Okay, and adsorption, that is attainment of equilibrium, is instantaneous. You never be, there must be, always remember, adsorption কি হয়, তোমার ইকুইলিব্রিয়াম খুব তাড়াতাড়ি এস্টাবলিশ হয়। In adsorption, the equilibrium that should be attained very instantaneously, but in absorption the equilibrium is not attained instantaneously, that is the process of equilibrium in which that should be slow. So this is the adsorption process, that is all the molecules attracted in the surface area. Okay, but absorption, that should be incorporated in the bulk also. Next one, isotherm. There must be a strictly x by m that should be increases with pressure, but there must be a linearly increases. Okay, so adsorption, depending on concentration of adsorbate. Okay, basically two types. One is positive adsorption, when the concentration of adsorbent that should be more in interface, but when that should be less, that is called negative adsorption. So most of the cases we have to consider adsorption generally refer to positive adsorption, not for negative adsorption. নেগেটিভ অ্যাডসর্বকে আমরা অ্যাজ এ টাইপ হিসেবে বলতে পারি, কিন্তু অ্যাডসর্পশন বলতে আমরা সাধারণত পজিটিভ অ্যাডসর্পশনকেই ধরি, যেখানে অ্যাডসর্বেন্ট মলিকিউলগুলোর কনসেন্ট্রেশন সারফেস এরিয়াতে অনেকটাই বেশি। ঠিক আছে, সো নোট ডিসঅর্পশন, দ্যাট ইজ এ রিভার্স অ্যাডসর্পশন, দ্যাট ইজ এ রিভার্স প্রসেস। ওকে, সো রিমুভাল অফ অ্যাডসর্বড surface from the surface of adsorbent is called as desorption. That is called desorption. Next one, that is occultation. This is another process, that is the sorption of gases by metals, that is called occultation. যখন মেটাল দ্বারা মেটাল কর্তৃক যখন সরপশন, সেটা অ্যাবজর্পশন হতে পারে, অ্যাবজর্পশন হতে পারে। তো সরপশন বলতে দুটোর কম্বিনেশন, অ্যাবজর্পশন দুটোই যখন হয় সেটাকে বলে সরপশন। তো মেটালের যখন স্পেসিফিক্যালি তোমার অ্যাবজর্পশন হয় সেটাকে বলা হয় occultation. Okay, example of adsorption, that is water vapor are adsorbed by silica gel. সিলিকা জেল মানে কি, সিলিকা জেল শুধুমাত্র সারফেসেই ওয়াটার মলিকিউলগুলো কিন্তু অ্যাডসর্ব হয়। ওকে, অ্যান্ড ওয়াটার ভ্যাপার্স আর অ্যাডসর্ব বাই অ্যানহাইড্রাস CaCl2. ওয়াই? কারণ CaCl2 হোল ওভার দিয়ে তোমার অ্যাবসর্পশন হয়। Sorption is a process in which both adsorption and absorption can be take place, একই সঙ্গে হয়। And when H2 gas is brought in contact of charcoal, it first concentrate on its surface, and this adsorption, after somewhere the H2 gas penetrates inside the body of charcoal forming solid solution. So hence there is a absorption, that charcoal absorb as well as absorb H2 gas. ওকে, তো যখন H2 গ্যাস কন্ট্যাক্ট হবে না চারকোলে, তখন দেখবে প্রথমে সারফেসে তোমার
তোমার অ্যাবজর্ব হবে, পরে সেটা কিন্তু গোটা সার্কুলে ছড়িয়ে যাবে। তো দ্যাট ইজ ফার্স্ট অ্যাবজর্পশন ক্যান বি টেক প্লেস অ্যান্ড দেন অ্যাবজর্পশন ক্যান বি টেক প্লেস। সো আলটিমেটলি দ্য both of the process can be there, that is called sorption. And adsorbent means that is in which substance adsorption should be take place, that is as for example মেটালেও adsorption হতে পারে, কলোয়েডে adsorption হতে পারে, সিলিকা জেলে adsorption হতে পারে। ওকে, আর অ্যাডসর্বেট বলতে যেখানে তোমার যেটা অ্যাডসর্ব হয়, দ্যাট ইজ হু আর অ্যাকচুয়ালি অ্যাডসর্ব। তো দ্যাট ইজ ভেরিয়াস গ্যাসেস হতে পারে অ্যান্ড সাবস্টেন্স সলিউশন, NaCl KCl সলিউশন ক্যান বি দেয়ার।